ফ্লোরিডা বাংলা টেলিভিশন, প্রবাসে আপনার পাশে। Hello, viewers. You are joining us from different states of America as well as different parts of the world. Today, we are starting our program, FBTB, Road to White House, an unfinished transfer of power, a dilemma. And you are welcome to the program. Before I go into the program, you already aware of a lot of difficulties, challenges, constitutional provisions, traditions, as well as the tricks and politics. So today, I have two distinguished guests to our program. Let me introduce first, to my right is Dr. Murad Khan Thakur. Since his student life, he was elected BP of Dhaka Dental College. When he came to America, and again, despite of his busy clinical work, he was elected as a General Secretary of New York Bangladesh Society. And despite of all his business, he is committed to social welfare, different programs and organizations in Bangladesh as well as in USA. And a special note, he has been a personal health advisor and facilitator of current Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina, since 2004. Welcome, Dr. Murad Bhai. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Now, I would like to introduce our another famous professor, distinguished professor of Ball State University, who has been here about 50 years in the USA. He has seen the ups and downs and formation and reformation of political activities in United States. He has been very instrumental to bring Bangladeshi students to Ball State University. He was a founding director of the statistics program at that university. And one of the fried thing I would like to inform our viewers, Dr. Masumali is one of the world top statistician. Among the 400 top statistician, he was named 25th. That's the pride of Bangladesh as well as pride our Bangladeshi community in USA. Dr. Masumali, Masumbai, you're welcome to the program. Thank you very much, Nasir. Thank you. Assalamu alaikum. So today, today we're going to talk about what has happened to USA. And first, what I will do, I will let to our viewers as well as our guests to tell a short video about who is Donald Trump. Whatever he does, he accuses everyone else of doing. The man cannot tell the truth, but he combines it with being a narcissist. A narcissist at a level I don't think this country's ever seen. And my concern is that he would grab up that power and really treat the country as sort of his little bully fiefdom. Donald Trump is everything I taught my children not to do in kindergarten. He's been exploiting working Americans for 40 years.
He's a race baiting, xenophobic, religious bigot. He says he's for the little. Actually, built a lot of his businesses on the backs of the little guy. Donald Trump the other day said that, quote, if he tells a soldier to commit a war crime, the soldier will just go do it. And I don't think Donald Trump has even read the Constitution, knows what's in the Constitution. A toxic mix of demagoguery and being spiritedness and nonsense. I just cannot support Donald Trump. So these are the senators, these are the leader of Republican parties, and you have heard what they are talking about as a Donald Trump. So it is deeply concerned that time, but one after one or the other, they are supporting Donald Trump now. But whatever unknown to public, it was apparent, now clearly visible as a day, and we witnessed last 4 years. What do you think Donald Trump is looking at the 4 years of history? Masum bhai. Okay. প্রথমে I would like to say a few old adages আর আমাদের গুরুজনরা বলে দিয়েছেন তা আজও বোধহয় সত্যি। প্রথম আদেশটা হলো every civilization was from within and not from within. আমি এই কথাটা প্রায় ক্লাসে ছেলেদেরকে বলতাম যে সমস্ত সভ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে, বাইরে থেকে কেউ এসে নষ্ট করে দেয়নি। তো এখন দুনিয়াটাই বোধহয় নষ্টের পথে, কারণ এত মিথ্যা কথা আমরা প্রেস দেখি, সেই প্রেসকে এখন বিশ্বাস করা যায় না, কোন প্রেস কারেক্ট কোন প্রেস রং আমরা জানি না। আর একটা যেটা ছিল, গুরুজনরা বলে গেছেন মাইট ইজ রাইট, সেই দিয়ে বোধহয় চলছে, আগেও চলেছে, এখনো তাই হচ্ছে। আর একটা কথা ছিল গভর্নমেন্ট ইজ অ্যাজ ইটস পিপল, লোক যদি ভালো হয় তাহলে এই লোকের রিফ্লেকশনটা গভর্নমেন্টের মধ্যে থেকে আসে। আর আমেরিকা সবসময় বলে আমাদের এই ডেমোক্রেসি ইটস অ্যান এক্সপেরিমেন্ট, আর এক্সপেরিমেন্টটার মূলে হলো ভোট। ভোটের যদি অসুবিধা তাহলে এই ডেমোক্রেসিটা রাখা মুশকিল। So we are going through a very dangerous phase of this. Donald Trump is into okay. So Well, that was certainly. এখন হ্যাঁ Murad bhai, what is your evaluation? Masum bhai, I can't hear you. আপনি শুনতে পাচ্ছেন না? শুনতে পাচ্ছ না? হ্যাঁ, এখন শুনতে পাচ্ছি। Murad bhai, what is your take on this situation as described by many Republican leaders? Well, আমি বাংলায় বলি, যদি আপনি যেটা শোনালেন আপনার রেকর্ডিং থেকে, সব রিপাবলিকান সিনেটর এবং লিডারশিপ যারা পজিশনে আছেন তাদেরই মন্তব্য এটা ছিল। রাজনীতির একটা করুণ একটা চিত্র হলো এটাই যে মানুষ যখন একটা পজিশনে থাকে, একটা মতামত দেয়, এবং রাজনীতিবিদরা বিশেষ করে তাদের পরিস্থিতি বদলালে তাদের মতামত, তাদের সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী তারা সম্পূর্ণ বদলায়। যাদের কথা বললেন লিন্ডসি, এরা সবাই এককালে ডোনাল্ড ট্রাম্প যে মন্তব্য করেছে এটা সত্যি মন্তব্য ছিল, এখনো সেটা সত্যি, এটা বদলায়নি। ডোনাল্ড ট্রাম্প বদলায় নাই, যারা নেতা আছেন তারা তাদের সুযোগ সুবিধার জন্য তারা বদলিয়েছেন। ডোনাল্ড ট্রাম্প যা বলেছে সেটাই করেছে, এবং সবাই জানতো সে তার চরিত্র এক বিন্দুও পাল্টায় নাই। লোকের তাদের সুবিধা অনুযায়ী তাদের অন্য কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাকে সমর্থন করে যাচ্ছে। আর ভাই যেটা বললেন যে
গণতন্ত্র হচ্ছে হলো মানুষের পার্টিসিপেশন যদি না হয় তাহলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। গত ইলেকশনে 2016 সালে নির্বাচনে ডেমোক্রেট দলের অনেকেই ভোট দিতে যায়নি, না দেওয়ার ফলেই এই অবস্থা হয়েছে। কাজেই এটা দোষটা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুরো না দিয়ে আমার যারা ভোট দেয় নাই তাদের উপরেই পড়তায়। কারণ যদি কেউ মনে করে থাকেন যে আমি ভোট না দিলে কি হবে, আমি একজনকে বলেছি আমারই এক আত্মীয় ভোট দিতে যান নাই, আমি বললাম যে আপনি যখন তাকে ভোট দেন নাই, আপনি কোনো ভোট দিতে যান নাই, অর্থাৎ আপনি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে একটা ভোট দিয়েছেন। সবাইকে বুঝতে হবে আপনি যদি একজনকে ভোট দেন তাহলে তাকে দেওয়া হবে 2টো ভোট, আর যদি কাউকে ভোট না দিতে যান তাহলে যে জিতলো তাকে একটা ভোট দিয়েছেন আপনি। কাজেই আপনাকে বুঝতে হবে যে এর জন্য দায়ী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুরোপুরি না দিয়ে যারা ভোট দিতে যায় নাই কিংবা ভোট অন্যকে দিয়েছে তারাই দায়ী। সেই জন্য গণতন্ত্রে একটা আছে যে একটা সুবিধা আছে এখানে যে এটাকে কারেক্ট করা যায়। কিছুদিন পরে এটাকে আবার মানুষ উপলব্ধি করার পরেই তারা এখন এবারকার ইলেকশনে তারা ভোট দিয়েছে এবং পরিস্থিতি পাল্টিয়েছে। অর্থাৎ একটা কারেকশনের সুযোগ আছে, সেটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের মাহাত্ম্য। আর গণতন্ত্রকে যদি টিকিয়ে রাখতে হয় তাহলে সবাইকে অংশগ্রহণ করতে হবে। যদি কেউ মনে করেন যে আমি বসে থাকবো, আমার অধিকার অন্যকে এনে দেবে, আমার অধিকার অটোমেটিক প্রতিষ্ঠিত হবে, আমি একবার ভোট দিয়েছি তার চাই যথেষ্ট, কখনোই তা না। এটা আপনার জীবনের সমস্ত কিছুতে আপনার প্রতিদিন যতদিন থাকবেন আপনি ততদিন আপনাকে কাজটা করে যেতে হবে। আমি একজন মুসলমান। আচ্ছা, ধন্যবাদ। আপনার যদি আমি একজন মুসলমান, হাদিস যেটা আছে একজন লোক যদি জানে যে আজকে কিয়ামত হচ্ছে আর তার হাতে যদি একটা বীজ থাকে, তাকে বলা হচ্ছে তুমি বীজটা বপন করো। কিয়ামত আসতেছে, আমি বলবো কিয়ামত সমস্ত কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে আমরা জানি, কিন্তু তাকে বলা হয়েছে তোমার দায়িত্ব, তোমার হাতে একটা বীজ আছে, তুমি বীজটা বপন করা তোমার দায়িত্ব, তুমি এটা করে যাও। কারণ দুটো কারণ, একটা কারণ হচ্ছে এইখানেই, সেটা আমি বুঝি। কেউ জানে না কিয়ামত কখন হবে, আল্লাহ কখনো বলেন নাই কাউকে। আমি মনে করতে পারি কিয়ামত হবে, কিন্তু কিয়ামত নাও হইতে পারে। তা আমার দায়িত্ব যেটা করে যেতে হবে। সেই জন্য আমরা যদি বসে থাকি, এটা মুসলমানদের দায়িত্ব যে আমার কর্তব্য আমাকে করতে হবে। আমি গণতান্ত্রিক দেশে থাকি, কিংবা যে দেশেই থাকি না কারণ, আমার একটা দায়িত্ব আছে নাগরিক হিসাবে, সমাজে একটা বিষয়, সেই দায়িত্ব সবাইকে পালন করতে হবে। সবাই যদি সেই পালন না করেন তাহলে এই বিপত্তি ঘটবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। আমি পরে যদি এর ব্যাপারে আরো কথা বলতে হয় আমি বলবো। আমি 79 আমি প্রথম আমেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করি এবং প্রথম কাজটা আমি করি রেজিস্ট্রেশন ভোটার জন্য। আমাকে কে কি বলেছিলেন আমি আপনার পরে হয়তো বলবো যে সময় থাকে। ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে দায়িত্ববোধ, নাগরিক দায়িত্ববোধের কর্তব্য পালন করার কথা, কিন্তু অনেক উন্নত দেশে যারা ভোট দেবে না তাদেরকে পেনাল্টি দিতে হবে, এবং যারা ভোট দেওয়ার জন্য তাদের সে সুযোগ সুবিধাও দেওয়া হয়, ছুটি দেওয়া হয়। যদিও ইউএসএ লম্বা সময় ধরে ভোট দেওয়ার সুযোগ আছে, কিন্তু ছুটি দেওয়া হয় না ভোটের দিন। আমি এখন আপনাদেরকে শোনাবো ব্রিটিশ জার্নালিস্ট মেহেদি হাসানের বেস্ট কুইক সামারি হোয়াট হ্যাপেন লাস্ট 4 years। দেন আমরা আলাপ করব দ্য ইলেকশনস এন্ড ইটস ভার্ডিক্ট। আমি জানি না শুনতে পান কিনা, জানাবেন আর কি। Brought in a Muslim ban, closed the door to Syrian refugees, caged migrant kids. Start the clock. This is a president who brought in a Muslim ban, closed the door to Syrian refugees, caged migrant kids at the border, praised neo-Nazis in Charlottesville as very fine people, referred to one black woman as a dog and another as low IQ, referred to African countries as S-hole countries, suggested everyone in Haiti has AIDS, defended an aide accused of domestic assault, defended a Supreme Court nominee accused of sexual assault, was accused of rape himself, went through 4 White House chiefs of staff, 4 White House press secretaries, and 4 White House national security advisors in just 4 years, fired his FBI chief, tried to fire the special counsel
Council got impeached, moved the US Embassy to Jerusalem in defiance of international law, went sword dancing with the Saudi royals and then helped them cover up the murder of a journalist, said he fell in love with Kim Jong-un and praised North Korea, never said a word about Vladimir Putin, incited violence against the fake news media, and called the press enemies of the people, told 4 non-white members of Congress to go back to where they came from, accused American Jews of being ignorant and disloyal, told the Proud Boys to stand back and stand by, praised QAnon, proudly called himself a nationalist, smeared immigrants as invaders, encouraged voter suppression, tore up the Iran deal, tore up the Paris Climate Accord, tore up the nuclear arms control treaty, tried to tear up Obamacare, loosened the regulations on drone strikes, loosened the restrictions on ICE, got laughed at by world leaders at the UN, pardoned war criminals, compared himself to Lincoln, compared himself to Jesus, called himself the King of Israel, said he was the chosen one, mocked the existence of climate change, shut down the government for no good reason, declared a national emergency for no good reason, repeatedly violated the emoluments clause, hid a secret bank account in China, paid only $750 in federal income tax, but he refused to release his tax returns, gave trillions of dollars in tax cuts to the rich, gave us the worst unemployment numbers since the Great Depression, turned a blind eye to 3,000 dead in Puerto Rico, presided over nearly 250,000 dead Americans from virus, tested positive for the coronavirus himself, but carried on mocking the wearing of masks, asked if we could be injected with disinfectant, suggested Obama murdered SEAL Team 6, claimed the governor of Virginia executed a baby, regaled the Boy Scouts with tales of orgies, asked his Department of Justice to lock up his opponents, played golf more than 250 times, and according to the fact checkers, told more than 22,000 lies since coming to office. Now look. হ্যাঁ, এই 4 বছরের ক্ষমতা কাল আপনারা শুনেছেন তার। আর আমি ভাবছিলাম আপনারা সবাই ইংরেজিতে বলবেন, যেহেতু আমাদের প্রজন্ম যারা আছে তারা ইংরেজিতে বলে, সেজন্য আমার বেশিরভাগ কথা ইংরেজিতে লিখে আসছিলাম। Anyway, so people vote based on what they have seen. So কারো কারোর জন্য সুবিধা হয়েছে, সম্পদ বেড়েছে, খ্যাতি অর্জন হয়েছে, আর একটা বিশাল অংশের হয়েছে ক্ষতি, আর যারা মাইনরিটি তাদের বেড়েছে অনেক ভীতি। তো এর ভিত্তিতে হলো ইলেকশনে the most developed country in the face of earth, now we are stagnant in the complexity of transfer of power. Democratic values are questioned, the values are respected in the world is also shaky. Did you see the stalemate transferring the power in the history of America? How do you explain it? Masum bhai, apni jodi bolen. আমরা এর আগে রিসেন্টলি দেখেছি আল গোর আর জর্জ ডাব্লিউ বুশের সিচুয়েশনটা সব সময় দেখি টেলিভিশনে ওই কথাটা বলছে, কিন্তু ওই সিচুয়েশনটা খুব ডিফারেন্ট ছিল। একটা কাউন্ট্রি, ব্রাওয়ার্ড কাউন্ট্রি আই বিলিভ ইন ফ্লোরিডা, যেখানে বোধহয় কয়েকশো ভোটের ডিফারেন্স ছিল, দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি ডেলিকেট সিচুয়েশন। কিন্তু যাই হোক, গোর কনসিডার্ড ইট ভেরি অ্যামিকেবলি, কোনো প্রবলেম হয়নি। কিন্তু এবারের ইলেকশনটা আই উড সে দিস ইজ অ্যান অ্যাবারেশন। 80 million popular vote for Biden, I think 70 million for Trump. কিন্তু there is no amicable transfer of power, at least বলছে না। তারা কেস করতে without any evidence. So আমি দেখছি, আমি ওই আগে যে বললাম, মানুষের যখন এখন মিথ্যে সত্য হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত নানান রকম ইয়ে করে, নানান রকম আমরা চিন্তাও করিনি পাওয়ারে থাকতে যাচ্ছে। তার মানে একটা ডিক্টেটরশিপের মতো আইডিয়া চলে আসছে এই ডেমোক্রেটিক কান্ট্রিতে। তারপরে এই যে এর আগে ডক্টর ঠাকুর যে বললেন যে যখন আমি জানি যে জিনিসটা ঠিক না, তবু আমি করছি পাওয়ারে থাকার জন্য। এই সমস্ত কারণে আরেকটা হলো যে আমরা জানতাম যে দেশের পিপল দে শুড বি কমপ্লিটলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন দেয়ার থিঙ্কিং, আনবায়াসড, কিন্তু এখন আর নেই। এখন ফক্স থেকে এক গ্রুপ, আমাদের সিএনএন বা এমএসএনবিসি দেখে গ্রুপ, এই গ্রুপিংটা হয়ে গেছে তার জন্য, এবং খুব একটা স্ট্রং গ্রুপিং। এই গ্রুপিং এর যে ফলাফল কি হবে, difficult to tell. It will take a little time to really assess the effect of
all this. আর এই যে উনি বললেন এক সেকেন্ড উনি আবার ডক্টর ঠাকুর বললেন আই এগ্রি উইথ হিম যে উই ক্যানট পুট দি ব্লেম অন ডোনাল্ড ট্রাম্প, হি নিউ হোয়াট টু ডু। আমরা এই চান্সটা দিয়েছি and we should take part of the blame that we are going through. আচ্ছা, আমি আপনার কাছে আসতেছি আবার। মুরাদ ভাই, what are the apparent motivation of President Trump not accepting the result and how he's gaining in this chaotic situation? Okay, I'm going to answer in English this time. Okay, inshallah. Okay, you understand that he is a shrewd manipulator. He manipulates, he knows how to manipulate people, and he has good hold of his followers. I just jokingly said that he doesn't have a supporter, he has a disciples. So it's almost like a cult group. That's why even 2016, before the election, he said, if I go and go to Park Avenue or Fifth Avenue, whatever he said, I stand over there and shoot somebody, still my followers will not go away from me. They will support me still. So he knows that he has a good hold of these people. What is the thing he's telling them? He's not telling them they're going to take to heaven or anything. What he is influencing, that white supremacy power. That's what the whole Europe is going through. It is all over the world has some this mania. If you can go, India also, they are supporting this nationalistic and right wing racist person as a prime minister or leader. And Brexit in England, and Romania and all other countries, Poland, all of these countries are going through this right-wing leadership. So in United States also, he capitalized that feeling of the white people, those who are most of them are less educated and rural areas. Most of them are not politically or that savvy or that that much intellectually developed. These are the people he capitalized, and they inspired them that the white supremacy should prevail. And that is apparent after his activity. That all the all these last 4 years he has proven so. So this is the time, and that's why what he's trying to do is that if he can blame that election somehow has been rigged, and his followers will be always intact, even if he is not in power, still he can hold a big a hold in the Republican Party and the big population. And that is going to be his idea. He thought he's going to win another 4 years, but I'm almost sure this is very rare in the United States, and probably never happened, that next term he's going to try to run again, and maybe he's thinking that he can win next time. So if he can keep on doing that, blaming that the election somehow has been rigged, raising the doubts of his mind of a lot of people, most of his supporters, so he can capitalize next time, and that is the thing. And that's maybe my idea, maybe. Another thing is that definitely he doesn't want to give up. It's for sure. That all those things he said before, and he doesn't want to leave, and he thinks he's been unfairly treated. That's what his mind, whatever it is, if he believes it or not, or he's selling that. But it is apparent that he cannot prevail. He has to leave, but he is keeping the door open, and his hold on the party's power. Most of the time, when the president loses power in an election, or candidate loses election, he loses the power of the party. Normally it happens, but he wants to keep on doing that. But I don't know how much he wants to keep the power. He wants to keep the power. He wants to keep the power. Yes. He's like a cult leader.
He's like a cult leader, and he's leading his people. I don't know if where your brothers, brother Professor, he was here probably. Jim Jones, remember that, and he convinced about 300 or more people, drink the Kool-Aid. Okay, so they all committed suicide because of the cult mentality. It's all over the world. It's nothing new. It happened over the time. Go different countries, even different cult leaders. It happened. Reverend Jim Jones. Then Bhagwan Rajneesh in the United States. He had 100 or more Rolls Royce, and people worked him in his farm as a slave. Okay, these are all white Americans that did that. He enslaved those people and had more than 100 Rolls Royces of himself. He has an old private plane. There's Bhagwan Rajneesh came from India. So if you can manipulate people, you can get those things done. And this is the mind. And those people are very, very careful. You have to be careful of never. As a Muslim, I also tell a lot of people, do not take people as 100% that he is the rightest one and I have to follow him 100%. Never, as a Muslim, should not. Only person as a Muslim, I'm going to say it again, follow only the Prophet, Rasulullah, nobody else. You can be 100% right. So this is the thing you have to be understanding. Once you do that, any political leader can make mistake. They can deviate. They can, do a lot of harm to the society. But once, as a person, you have to be careful of that. Donald Trump, as I said, he has this hold on those people, and that's like a cult leader. And I always tell them this: these are the disciples. Thank you, Murad Bhai. Well, Thank you, Murad thank Bhai. you. You're right. He act like a cult leader. What is another dimension? It's not like another country. It is not India. It is not a third world country. This is a topmost country in the world in democracy. So, and he's also thinking about he could be indicted with many illegal activities. There are lots of pending lawsuits in the state level. And how about that, Masum Bhai? সে কি ওটাও কি একটা cause that he would want to hold, or this is a chip to play, saying that আমি ক্ষমতা দিব only in a state if you give me pardon. He declared before can he self pardon himself, but which is not any precedent in the history. But how about his tricks about getting pardon from the president or governor in the state level? কি বলছেন কি ভাবছেন মাসুম ভাই ব্যাপারে? যখন চায়নার প্রেসিডেন্ট ওয়াজ ইলেক্টেড অ্যাজ দি লাইফ প্রেসিডেন্ট, তোমরা হয়তো মনে আছে ট্রাম্প বলেছিল আমেরিকার লাইফ প্রেসিডেন্ট করতে না কেন, and he was president. তো আর অনেক কিছু চিন্তা আছে, এবং আমার যতদূর মনে হয় যা আমি নিউজে দেখি, তাতে মনে হচ্ছে তার মেইন কারণ হলো once he leaves presidency, he will be liable for all the illegal things that he did, because he takes a self pardon. If it is, I don't know. New York State, he has no hold over New York State. সে চেষ্টা করছে, আমি কালকে সে বাইডেনকে বোধহয় he might make a kind of a pact. If he allows, he gives a pardon, and the pardon that New York will, not charge him for any illegal activities. তো কথা হলো এর পেছনে মেইনলি বোধহয় এখন এসব করতে he does not want to leave. He want to stay there as long as he can, because he knows as soon as he leaves the presidency, he will be in hot water. He will be in deep trouble. এবং শুধু সেই না, হয়তো it may be that his children might be also in some problem. I have no idea, but these are some of the things that's going through his mind right now. And I did not know, I'm not a scholar of constitutional law or anything, but I did not know there were so many loopholes. The Tinta branch, government, judicial, what is the other one, legislative, and the executive
it looks like there is no check now. ওই যে রিপাবলিকান যারা সেনেটর কংগ্রেসম্যান তারা এখন ভয় আছে যে এই পার্টির মধ্যে থেকে এখন 70 million or whatever the group is, like people, they will vote no matter what. So it is a very different situation now. এবং I don't think anybody knows what's happened. I heard yesterday somebody was one of the famous, well-known reporters said that it is the C word. I did not understand. Then the other guy said, you know, C means coup. So people are thinking in different terms, and it's a dangerous time we are passing through. ধন্যবাদ মাসুম ভাই। আরেকটা জিনিস আমরা দেখে আসতেছি, সে ফার্স্ট চেষ্টা করেছে to do recount, slow down the process and recount, and he hoped to get it, and then invalidate all the mail votes. সেটা চেষ্টা করেছে, failed to do that by the court, one after one, all the cases dismissed without evidence. Yes. One of the funny thing was that, and the judge was asked his lawyer, is anybody is observing on behalf of Republican Party inside the count area? He said, oh, it was not that case. He said, question is there anyone there? And then he said, non-zero participation was there. So everybody was thinking non-zero, there's another new term, trick. So, and another part of it, I also want to ask Murad Bhai, I remember many years ago, we were talking about, if you recall, the President Reagan was shot and he was in hospital, and in the provision when the president is shot in danger, then vice president go into hiding or in secret place. So the journalists were asking the then state secretary Alexander Haig, who is the in charge, and then he was saying he is the in charge of the country that time. Murad bhai, আপনার মনে আছে কিনা জানি না। I remember very decency, well. you remember very well. For the decency, knowing that he made a mistake, he is not in charge. In absence of vice president, the speaker is the third in line. He felt, and he resigned. That kind of dignity were there in USA. So আমি এখন আপনাদেরকে আরেকটা, উনি হলেন আমাদের ইউএস এর জেনারেল মার্ক মিলি, চেয়ারম্যান অফ জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ। তো তার একটা ভিডিও আপনাদের শুনেছেন। We do not take an oath. We do not take an oath to a king or a queen, a tyrant or a dictator. We do not take an oath to an individual. No, we do not take an oath to a country, a tribe, or a religion. We take an oath to the Constitution. তো শুনছেন তার কিছুর বক্তব্য, আমি জানি অনেক ক্লিয়ার হয়েছে। Is now his technique was, remember that his technique was to clean up White House area. He wants to go to church that day, and he called National Guard to act against the demonstrator, who peaceful demonstrator. So he's playing that trick in there too. The impact of this stubbornness of the democracy and US prestige in the world. What do you think, Murad Bhai? You the impact of this stubbornness. Yeah, you mentioned the very clear, very good example of Alexander Haig. Remember, Alexander Haig was a very big, long general. He was in charge of the NATO for a long time, and he had a backing of a lot of influential Pentagon officials. So, but even he made one misstep, and he was out. And his politics was gone. At that time, after that, he could not come to politics anymore. So that was those days. Now, as you say, unfortunately, we came to a point that people are forgetting the value of the democracy, constitution,
Everybody is afraid of their own, sectarian or racial interest, or they think they are superior, whatever their brain is biased of. These are the problem. Now people are forgetting. Same thing. You played the role with all the senators comment on Donald Trump. They know very well, as I said before, what he was, what he was then, and he's still the same person that they are supporting him. So the recent events, you mentioned that Joint Chief of Staff, he had to make it clear, because after the firing of the Secretary of Defense, that he had to leave, and the army, that he had fired him. So they had to make it clear that they are not, top brass is not going to stand for this kind of mentality, as he mentioned, the tyrants and dictators. Coming from a statement like that from a Joint Chief of Staff of U.S. Defense Forces, and giving the hint of the current commander in chief. He is still the commander in chief of his, and what it looks like, it is a degradation of this American society, democratic value. All this they have built up. So when people make this kind of mistake, did not vote, as I said, 2016, I again blame people. And this is good, they get that the tyrant is going to come and rule over them because they didn't they take the responsibility. And I can tell you a lot of stuff that don't only go there. Who didn't vote and why didn't vote, but that's not the thing. When you do that, do your job, you have to face the consequence. You have to be careful. I mean, as a Muslim, I'm going to tell you another hadith of Rasulullah. Forgive me if I'm saying things wrong, but there's a hadith that says, if a group of people boarding a ship, and the ship has two decks, upper deck and lower deck, and the lower deck people need water, and they think, okay, I'm going to go upstairs to get the water. Why we cannot make a hole in the bottom, and we can get the water from easily? Now, it's the responsibility of the upper deck people to stop those people doing this nonsense thing, foolish thing. Otherwise, they'll all perish. They will all drown. So you understand that this is the hadith of Rasulullah. It's very clear for the Muslims what they have to do. It applies to everybody, not only Muslim, whole humanity. Everybody has to take responsibility. So somebody may think that that's not my job, I don't have to use one boat. You have given a responsibility, you have to do that. And when people don't participate and then complain and then say, oh, this is what happened, then they are responsible for that. So that's why this came to this point of that, degradation of the society as American, the value of this long-lasting democracy. Every democracy has some fault. There is no system perfect in the world. There is no perfect system. This is the chaotic system sometimes, but at the end it can be corrected itself. People can correct their mistakes. So I'm thankful that we have changed the things, courses, but we are afraid that it might go and ugly, and I hope not. And as I said, everybody has to be, as your topic today, as you're giving that, everybody have to be careful and be vigilant of their duties. And we have to be conscious about that. My thing is that always, if we don't take the responsibility, again, I'm going to say to emphasize on that, the lesson is that you have to do your job and you have to be vigilant according to everything. You cannot just sleep, keep your head put in the sand and thinking that there's no storm happening. It's not going to happen. So you have to be careful. You have to be aware of your surroundings. We have to participate. Yeah. Thank you. And we have to be careful and have to be participant. Masubai, does it embolden, the process itself is embolden the further rise in ethnic tension and racial division and even violence? That's what I think segue
Murad Bhai যারা বলতেছিলেন যে would be cautious and vigilant and things like that. And this activity can further also rise to a ethnic tension and racial division. আপনি কি ভাবছেন এভাবে, আপনার অ্যানালাইসিস কি মাসুম ভাই? ওই তোমার আগের প্রসঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। আগের প্রসঙ্গে 200 বছর আগে এখানে কমিউনিকেশন খুবই প্রিমিটিভ ছিল, সো থিংস ওয়ার ভেরি স্লো। ইন্টারনেট হওয়ার পরে এখন, এবং স্পেশালি দিস কেবল টিভি, ইট রিচেস এভরিবডি এভরিওয়্যার অল ওভার দি ওয়ার্ল্ড। এখন একটা যদি 1000 বার রিপিট করা হয়, দেন দ্যাট লাইফ বিকামস এ ট্রু ইন মাই পিপল। আমি এই কয়েকদিন আগে আমার বাসায় একটা হ্যান্ডিম্যান ডেকেছিলাম একটা কাজ করার জন্য, তো মাস্ক পরে নাই, এমনি এসছে। তো আমরা তো বয়স্ক লোক, আমাদের তো ওকে বললাম তুমি মাস্ক আছে তোমার কাছে? আমি বললাম তুমি মাস্ক পরো না, ওটা একটা হোক, ইউ সি হি ইজ টেলিং মি ইটস এ হোক। তো আমি তাকে আর আলাপ বেশি আর বাড়লাম না। তো এই যে মানুষের মনটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে, এবং শুধু কম শিক্ষিত লোক তা না, ভালো শিক্ষিত লোক অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে। কারণ এই যে 70 মিলিয়ন পিপল, তারা সবই অশিক্ষিত না, তার মধ্যে শিক্ষিত লোক অনেক আছে। তো যাই হোক, তোমার কোশ্চেনটা আবার বলো আমাকে। যে এথনিক ডিভিশন, যে টেনশন বা হচ্ছে, এটা যে ইমপ্যাক্টটা ইট কুড রাইজ ইনটু ইভেন ভায়োলেন্স, যেটা মুরাদ ভাই একটু ইঙ্গিত করলেন যে হ্যাঁ, তো এটা তো পুরনো জিনিসটা। উই ওয়ার অলসো রুলড বাই ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি, এবং এই ট্রাম্প সেই নিয়েছিল, সে তো নামলো মুসলিম আর মেক্সিকান, এই নিয়েই তো শুরু করলো তার। তো হি ক্রিয়েটেড দ্যাট হেট্রেড। সুতরাং আমি যখন 50 বছর আগে এসেছিলাম, ইট ওয়াজ সো ডিফারেন্ট। আমার মনে আছে আমার সামনের বাড়ির লোক বললো যে তোমাদের ধর্ম বা তোমাদের কালচার এত ভালো, তোমার ছেলেমেয়েরা কথা শোনে, ইয়ে করে, নানান রকম। এখন ঠিক তার উল্টো হয়ে গেছে, বিকজ ওই যে আমি একটু আগে কতগুলো জিনিস পড়লাম, কারণ এই আমাদের কালচার, সোসাইটি, সিভিল সবই চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, শুধু এখানে না, সমস্ত দুনিয়ায় আমরা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছি। আর ইট হ্যাজ এ টেরিবল এফেক্ট। এই যে কেবল টিভি ভালো আছে, খারাপ আছে, যে যে চ্যানেল দিকে বিশ্বাস করতে থাকে, উই আর অল ভিকটিম অফ দ্যাট। তো আমি অ্যাজ এ মাইনরিটি বলবো, সব মাইনরিটি আবার একত্রেও নাই। তোমরা দেখেছো এবার ওই তোমাদের ইয়েতেই বোধ হয় ফ্লোরিডায় ল্যাটিন গ্রুপ সব অনেকেই তো ইয়েকে ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে। সুতরাং একটা ইউনাইটেড হতে টাইম লাগবে, তারপরও there would be a minority. And very frankly, I'm always worried, এই যে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, they want to really assassinate or do something to the governor of Michigan. যদি এরা এই ধরনের অ্যাটেম্প্ট দিতে পারে, they can do anything to miss. And it is time that we have a government where they will not allow all these things. আর উনি যে বললেন একটু আগে, ডক্টর ঠাকুর বললেন না যে আমি যদি রাস্তায় আমার কাউকে গুলিও করি, কেউ আমাকে কিছু করতে পারবে না, nobody will be able to touch. Now we are living in that kind of situation. So we, as a minority, yes, I feel really, and I live in Midwest, a very conservative place. So there is always about all these tensions. এবং we have to see what happens. They are trying very hard to stay in power. আরেকটা কথা আমার মনে পড়লো, how things have changed. একটা countryর president, how he can tell that I do not believe my 17 intelligence agency. I talk to Putin, I believe him. And there was no reaction from the Republican side. কেউ কিছু বলছে না। আমার তো মনে হয়েছিল যে এই ধরনের কথা আগে বললে তার বোধহয় মানে would be out of power, and he
there will be drastic action against the person. But it's nothing. Nobody is even worried about. So our morality and moral both have really changed. মানুষের মন চেঞ্জ হয়ে গেছে, অন্যরকমের হয়ে গেছে. So it's a different animal we are really dealing with. Thank you. Thank you. Thank you, Ali Bhai. Thank you, Ali Bhai. So how it affect the future of diversity and the progress of US leading in the area of science and technology? যদি আমরা মাইনরিটি ব্যাশিং, এথনিক খেয়াস হয়, আপনারা হয়তো অবগত আছেন যে জার্মানি কোম্পানি বায়োনটেক founded by the two Muslim the couples they established, and they're the first one to do COVID-19 vaccine at 95% with efficacy, and which Pfizer bought them there. So if it is that, what will be the future of USA in terms of science and technology if we are not in harmonious direction by the administration as well as the social support? মুরাদ ভাই কি বলবেন আপনি এটাতে, এই সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি যে ইমপ্যাক্ট হবে? Inshallah. Okay. You have to go by history again. What is they are suggesting that racial superiority or inferiority and anti-immigrant bias and talks and all the motivation that has been done. And if you read the history, the biggest history book is Quran. Now, it talks about Egypt. The Quran, I'm sorry, people don't misunderstand me. The talks about any prophet, most of the talk is about Musa alayhi salam and the history of Egypt. Now we know, right, is still at that time, or the 5,000 years ago, they developed the technology, scientific technology. They are not only power. They had developed technology, how to build these big buildings with the rudimentary, instruments, and they embalm the body, how to mummify the body. People nowadays, chemistry, they don't know, still don't know. Yes. Thousands of years, without any refrigeration or any other things, the bodies are mummified. How they did it? They even did transplant. They did a dental transplant. I'm a dentist. I do transplant now. I'm an implant. I do implants, and they did implants those days. Although they are not very good, but they did that. The technology very high. But what happened to them? They all perished. The reason is that when they claim superiority over the other people, and that was the thing, Musa alayhi salam took this Bani Israel, take out of Egypt, because they were not given their rights, civil rights. I don't know if you understand the Quran. It says Allah subhanahu wa ta'ala, when he sent him as a prophet, he said, go give two things, he said, told. Tell Musa, Pharaoh, that he has to accept Allah, he is not the Lord, I am the Lord. And second thing is to free my people. If you read Quran, you can see that. Two things he said that. Now, they are gone. So when you exclude people, don't give rights to other people, this kind of civilization will go down. Civilization like this has been gone up and down. So the whole world is littered with these, archaeological findings of the civilization which perished because a lot of factors. But when you have this attitude, if they don't learn from their life, this is in the Bible also, that you have to, the history is in that, Musa alayhi salam is in the Bible also. So they can read and understand that. When I talk to people, I have, I'm not a person that I'm going to sit, I talk to a lot of people. I have a lot of Americans, white, and my neighbors. I talk to them. Well, I have to give them the message that, if you do that, it's going to bring the country down. Science and technology will go down if you don't bring the immigrant people coming over here. They are going to work hard, and they're going to do the same thing happened to Pharaoh. Those are the people, Bani Israelis are working for them.
They were the workers. So anyway, so if you understand that this is going to happen, it's not going to go any. There is no change. This is the nature. If I say Allah's way, if you will give you chance, you go up, and if you don't follow, and you're going to go down. So this is the thing. If they have any lesson from the Bible, they don't have to believe Quran, but they have to be listen from the Bible. A story is in there. They just have to read what it says there. So if you Thank claim you. the Thank superiority you. of, then you'll bring your genuine, no question about that. I hope it's not going to happen. But as a Muslim, as a immigrant, as a Bangladeshi or any other, we have to be engaged in the society, talk to everybody. Don't be aggressive, but you have to engage in the society. This is the thing we have to do, and we have to be conscious of ourselves and about the history and what should that. A disaster might come, might be in trouble. Allah knows only. I cannot really scare. Okay, so we may try, we may think, I came over here, I'm like, no, this is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. We are here, but we also may have to be suffering the consequences, maybe all these things happening. We may not have total control, but we have to try. So we have to engage in the Thank you. society. থ্যাংক ইউ। আমাদের আর হাতে 2-3 মিনিট সময় আছে। ব্রিফলি যদি আমরা একটু বলতে পারি যে ইলেকট্রাল কলেজ ভেরি সিম্পল ওয়ে and the way it is developed in this United States as a union and balancing these two things, and there is some similarity with before I was born, even long before I was born, the basic democracy of Ayub Khan. Do you see a similarity? And briefly if you say things, and then we have to conclude the program. Ali bhai. There is, I think, some similarity. Idea of the act, you can call it a second democracy, not voting directly. It's an indirect, যেটা এখানে হচ্ছে through electoral college. তো ওটা ছিল, if I recall, I have been away for more than 60 years now. যেটা বেসিক ডেমোক্রেসি দেশে ছিল, সেটা it was different tiered, and it had a total, I think, I'm talking about the erstwhile Pakistan. That was, I think, about, somebody may correct me, about 80,000 total. সেই সমস্ত ইয়েতে, কিন্তু তারা ভোটিং মেম্বার, পার্ট অফ দেম ওয়ার, আর পার্ট ছিল নানা ইলেক্টেড. So bureaucracy had a tremendous influence on that system. Ayub Khaner systemটা ছিল, and there was a lot of problems, influence that, এবং stronghold ছিল, যার জন্য it didn't work out. এখানে যেটা ইলেকট্রাল কলেজ, এটাও ঠিক ওই ধরনেরই. We voted for this so-called popular votes, then we go for the electoral college. এবং ইলেকট্রাল কলেজটাও অরিজিনালি গন্ডগোল হয়েছিল যখন, I think that was in 77 or around that time. They had difficulty when they were working on problem of electing a president. কেউ চেয়েছে যে কংগ্রেস would decide who would be the president. কেউ ভেবেছে যে না, কংগ্রেস হলে তাহলে অনেক অসুবিধা হবে, সেখানে অনেক করাপশন হবে। সেই আর এক দল ভাবলো যে পপুলার ভোট, এবং পপুলার ভোটও একদল ভাব কমিউনিকেশন খারাপ ছিল, যে হয়তো there could be some kind of a dictator, যে হয়তো তার কথাবার্তা দিয়ে হয়ে যাবে. So they came to some kind of a middle ground. Middle way, yeah. Thank you, Ali bhai. Idea similar, কিন্তু nothing is perfect. Even they, I just want to mention, সবাই তোমরা পাচ্ছ এই যে কি বলে ওটাকে, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক রিডিস্ট্রিক্টিং কমিটি, ওরা, this is a democratic group, they want to abolish this
electoral system. And it is always favorable to the current government, the government in power. Thank you. আচ্ছা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মুরাদ ভাই, আপনি যদি আপনার শেষ 2 লাইন কথা বলেন, 2টা মেসেজ দেন, আর আমরা অলমোস্ট শেষের দিকে, শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের অনুষ্ঠান। আপনার বক্তব্য যদি কোনো মেসেজ থাকে, আপনি যদি অল্প কথায় 1 লাইনে বলেন। I wish I had more time. Thank you. I wish I had more time talking about this electoral college system. Your similarity, what you mentioned about the Ayub Khan's electoral college system, and over here, it was Ayub Khan took it from here, and personally, I believe that's the most good democratic system. But they had a problem. I could tell you, that's why, I was there when Sheikh Mujibur Rahman, at that time he was not Bangabandhu, and conversation with my uncle in Gopalganj. I was there, I was a high school student. I heard the conversation with my uncle and Sheikh Mujibur Rahman. And even following the day election lost, he came to my uncle's house. Conversation. It's a long discussion. I'll talk to you some other day. But on this online, I'm going to mention this. If they would follow properly, the electoral system would be the best system. Why Ayub Khan won, and that was failed because of the understanding what was at stake. I'm going to, as I said, there's no time to talk. But this is the best system. But nowadays, people, when their politicians made it wrong, their application they made it wrong, and that's why they say they want to abolish the system. I think personally, if I have time or someday, I'll talk to you. And if I have any other time, if you can get me that time, I will explain to you that is the better system than what you have with the cult mentality, cult person. So it is the best system. Thank you. And last word, so that is the most Islamic way. Thank you. I appreciate that. থ্যাংক ইউ আমাদের দুজন গেস্টে আমাদের অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে সময় দেওয়ার জন্য। অতি ব্যস্ততার ভিতরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, আমাদের আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট থেকে যারা জয়েন করেছেন সেজন্য। আর এই করোনার দুর্যোগে লক্ষ লক্ষ লোক যে ভোগে, আর ঘরে ঘরে শহরে বন্দরে হাজার হাজার লোক মরে, তার ভিতরে চলছে যে ট্রানজিশনের পাওয়ারের যে জটিলতা, এই জটিলতা উত্তরণ হোক সে আশা ব্যক্ত করি। আমরা আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করব। যারা আমাদেরকে শুনেছেন, আমাদের সাথে যুক্ত ছিলেন, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে কোনো এক নতুন বিষয় নিয়ে, একই টিভিতে, বিটিভি ফ্লোরিডা। আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে শেষ করছি। আমি নেসার আহমেদ। খোদা হাফেজ।